everyone, this is Christine and welcome back to my channel. Today I will show you my version of very easy and simple recipe. Ito yung tinatawag na beef salpicao. So, let's get started! So, basically in our salpicao, very basic lang yung ingredients, very few. We only need beef, of course, then garlics, lot of garlics, then spring onion para pang garnish, salt and pepper para sa ating beef, then yung sa sauce is soy sauce, Worcestershire sauce, ganun, then chili flakes, yun lang, and sugar. So very basic. So magkakat lang ako ng ating green onions pang garnish. Then our garlic. Pwedeng ganito. Pero if you want na tidbits, okay lang din naman. Depende sa gusto ninyo. Ayan. Then, let's prepare our beef. Bale, yung beef na ginamit ko is yung ginagamit sa beef steak. Ito yung nabili ko. But, yung talagang ginagamit is the tenderloin or any premium cut na beef. Ayan. So, maglalagay tayo ng pepper. Then, of course, salt. So, let's just mix this together. Ayan. Siyempre, kailangan nag-wash kayo ng kamay ninyo. Ayan na. Mix. So, ito na yung beef. Set aside lang natin. Then, gagawa tayo ng ating sauce. Bale, ito soy sauce. Around 3. Then, the Worcestershire sauce. Bale, tatlong. Ayan. Then, chili flakes. Pero if you don't want chili flakes, okay lang din. Pwedeng wala na. Halo lang. And sugar. Mix together. So, after nito, magluluto na tayo. We will toast our garlic. Ganun. Bali, nag-preheat ako ng pan and maglalagay ako ng olive oil. Ayan. Para sa ating garlic. So, ito-toast natin siya, pero hindi natin siya hahayaang masunog. Kasi we don't want na maging bitter yung taste. Tamang brown lang. Ganun. So, pwede na to is-set aside ko lang siya para gamitin natin later. So, on the same pan, maglalagay ako ng butter. High heat po yung ginamit ko. Ayan. Then, let's put our beef. There. Then, spread lang natin. Pero,
hindi natin siya tawag nito, halo-kayo. Ganun ba yung term? Hayaan natin siya, ganyan lang, para hindi masyadong lumabas yung juice or mag-watery yung ating beef. But make sure na very quick lang yung pagkakaluto because ayaw din naman natin maging chewy yung beef natin. So, mga less than 2 minutes lang pwede na natin siya i-mix. Ayan. So now, let's put our sauce. Ayan. Then, mix lang natin. Then, let's just simmer this one until na medyo mag-dry up siya. This is exactly yung gusto kong marinig sa pagluluto, yung ganyan, para ilagay natin yung ating garlic. Then, let's put our spring onion. Then, mix lang natin. Ayan. And we're done. Ganyan lang, kasimple. So, ita-transfer ko na siya sa ating lalagyan. So, best paired yung ating salpicao with, of course, fried rice. Kasi dahil meron akong kaning lamig, gagawa ako ng fried rice. Ayan. So, ganito lang siya. So, maglalagay lang ako ng salt. There. Then, halo lang. And, meron akong kinuhang konting sauce kanina sa ating salpicao. Ayan. Ihahalo ko lang. So, this is done. Bale, kakain na ako after. So, here's my favorite part, the taste test. Bale, kakain tayong konting-konti lang. Ayan. Try natin yung ating fried rice. Of course. Ayan. Then, kukuha lang tayo ng ating, this one, our salpicao. Ayan. Try lang natin konti. There. Ayan. Siyempre, isang subo lang. Oops, mainit pala. Mainit. So good. So yummy. Medyo may pagka maanghang yung ating beef. Pero malambot yung beef. Then, ang sarap nung garlic flavor niya. This is so good. Napakadali, napakasimple. Pwede pang pulutan. Pwede pang main dish. So, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aking next videos. God bless everyone and see ya! Bye!